The first lecture on amputation and amputee rehab. Перша лекція буде присвячена ампутації і реабілітації ампутованих пацієнтів. We'll talk about epidemiology, Будемо говорити про епідеміологію, including the etiology and distribution of amputations. що буде включати етіологію і розподіл поширення ампутацій. Levels of amputations. Рівні ампутацій, на якому рівні ампутації зроблено. Advantages and disadvantages. Переваги і недоліки. And surgical considerations to improve prosthetic walking. І хірургічні принципи або методи для полегшення використання протезів пацієнта. And then briefly talk about energy expenditure using a prosthesis. І коротко будемо говорити про витрати енергії хворого, які користуються протезом. A lot of this information is literature-based. Більшість тієї інформації основана на науковій літературі. Combined with my experience over the last 20 years working as a rehab doctor. Плюс мій 20-річний досвід лікування і реабілітації ампутованих пацієнтів. And I'd like to make this informal, so if you have questions, stop me. Ми тут давайте зробимо у стилі бесіди, якщо ви будете мати якісь питання, не встидайтеся, я зупинюся і по можливості буду відповідати на ваші питання. All right, first we're going to start with a case. I like to start with cases to bring real-life examples. Я хочу зробити цю лекцію, зробити з кейсу. І тоді будемо говорити питання, які будуть зв'язані з тим кейсом. So this lady was, she's a 52-year-old female with diabetes. 52-річна жінка з діабетом. Neuropathy. Нейропатія. And kidney disease. І пошкодження нирок. I saw her over 10-11 years ago. Я її бачу 10-12 років тому. And she presented to the rehab clinic with a non-healing foot ulcer. І вона поступила в клініку з незаживаючою виразкою на нозі. She was mainly using a power scooter. Вона в основному користувалася скутером. Although she was independent with her ability to transfer. Але вона самостійно могла переходити з одного положення, з одної позиції в іншу. And doing her self-cares from that wheelchair or scooter level. І могла сама себе обслужити в скутері чи на кріслі. She had not used a walker except on rare occasions, usually just to go to the bathroom. Вона не користувалася ходунком, хіба що у рідких випадках. And she essentially was not walking for the past 6 or 7 years. На протязі 6-7 років жінка була неходяча. Because her surgeon had told her if she could take weight off that foot, that ulcer will heal. Бо хірург їй порадив менше ходити, якщо вона буде менше ходити, наступати на хвору ногу, виразка загоїться. Now the surgeon had sent her to me because he had said her options were limited and he was thinking about doing an amputation. У цьому етапі хірург звернувся до мене, як до реабілітолога, так як його можливості були вичерпані, і єдиний вихід – це ампутація. And because of the experience I have, the surgeon wanted me to see her before the amputation. І з огляду на мій досвід, хірург попросив мене побачити, подивитися того пацієнта перед тим, ніж він буде виконувати ампутацію. So my expectations were relatively low with her ability to walk. І мої прогнози відносно її ходіння були дуже малі відносно того, що вона буде ходити. Since she hadn't walked for 6 or 7 years. Практично вона 6-7 років взагалі не ходила. So she had the amputation in December of 2005. У 2005 році була здійснена ампутація. It was a below-the-knee amputation, so transtibial. Це була здійснена транстибіальна нижче коліна ампутація.
After the amputation, within a month, she was back to being able to do her transfers independently. Десь через місяць після ампутації хвора могла самостійно здійснити перехід з одної позиції в іншу. When I saw her in my clinic about a month and a half later, Після того, як я побачив її через 1,5 місяця в моїй клініці, she was prescribed her first prosthetic leg. їй було виписано перший протез. Then we had her do outpatient therapy for about 5 weeks. Поліклінічне реабілітаційне лікування було назначено на протязі перших 5 тижнів. Within 2 months, she was walking outside and inside the home independently. На протязі 2 місяців хвора почала ходити вдома і на дворі незалежно, без допомоги. Just using a cane. Просто використовуючи палички. So she'd already blown my expectations out of the water. Я був дуже здивований тим, що за такий короткий час хвора почала так ходити, досягла такого прогресу. But I've never had patients complain if they do better than what I expect them to do. Я ніколи не мав таких випадків, що пацієнти так добре вийшли з цього, як ця хвора. Now, moving on to the epidemiology. Тепер поговоримо трошки про епідеміологію. And although some of this literature is based on the U.S. population, some of the information can be relevant to your population. Статистику, яку я зараз хочу вам представити, в основному базована на даних американських даних, але очевидно, то може бути також прикладне деяка інформація для вас. So in the U.S. In 2008 there were about 1.7 million people living with a limb loss. Близько 1,7 мільйона людей в Сполучених Штатах на 2008 рік є ампутовані, тобто живуть без кінцівки. And in 1999 it was estimated that 1 out of every 200 persons in the U.S. had some type of amputation. В середньому 1 на 200 людей в Сполучених Штатах мав або має ампутовану кінцівку. То є дані 1999 року. In a study done in 2002, Dr. Dillingham found that in terms of the limb amputations, the lower extremity was about 85%. Як ви бачите з діаграми, ампутації нижніх кінцівок зроблено було у 85% випадків, то і дані професора Ділінгема. Whereas the upper extremity was about 14%. Верхня кінцівка 14%. With respect to the etiology of amputations, Відносно етіології ампутації, in the U.S. by far and away the most common reason is pleurovascular disease, peripheral vascular disease. в Сполучених Штатів основною причиною близько 80-20% це є васкулярне походження ампутації, тобто погане кровонаповнення. And the second most common reason is of course trauma. 16% викликані травмою. If you look at just lower extremity amputations, Коли просто розглянути ампутації нижніх кінцівок, there's even a higher percentage of dysvascular or poor circulation. етіологія ампутації зв'язана з поганим кровопостачанням, складає 93%. So over 90%, whereas in the due to trauma it's about 6% nationally. Так що нижні кінцівки ампутації 90%, васкулярні проблеми 6% викликані травмою. At our hospital, because we're a major trauma center, Наш госпіталь є основний травматологічний центр в регіоні. this number is probably closer to 10 to 14%. У нашому госпіталі цифра, яка зв'язана з травмами, десь в середньому 8-10%.
regarding amputations of just the lower extremity, Відносно ампутації нижньої кінцівки, foot amputations comprise about 50%, ампутації стопи близько 50%, and amputations above the knee and below the knee are about 25%. ампутації вище і нижче коліна приблизно 25%. For upper extremity amputations, Відносно верхньої кінцівки ампутації, again, the study by Dillingham in 2002 професор Ділінгем, дослідження професора Ділінгема у 2002 році показали, що showed that 80% of the amputations were due to trauma. 70% зв'язані з травмою. And of course, it's mainly young males. В основному це молоді мужчини у віці 15-45 років, як ви бачите. 15 to 45 years of age. Так. So these are the upper extremity amputations I'll talk about briefly. Я би хотів зараз трошки зупинитися на ампутації верхньої кінцівки. Starting from the hand all the way to the shoulder. На схемі ви бачите діаграму. I'd like to see a show of hands. How many people see upper extremity amputations? Скільки з вас лікують хворих з ампутацією верхньої кінцівки? Mainly hand. В основному рука. Wrist. Okay. Two. Okay. Shoulder. Shoulder. Fingers. Okay. Okay. Good. So first of all, just talking about finger amputations. На рахунок ампутації пальців. Not that exciting to me. Не дуже люблю ампутацію пальців. From a prosthetic standpoint, they don't need me. На рахунок протезів, вони мене не потребують. They just need the prosthetist. Їм потрібен простетист. But moving up, Але якщо піднімаючись вгору далі по схемі, so a transmetacarpal, трансметакарпальне, this level, на цьому рівні, бачите? or what they call a partial hand amputation. Або, як ми називаємо, часткова ампутація руки. They typically don't do very well with just the prosthesis. Переважно вони не дуже успішні, якщо на рахунок тільки протезів. Because if they don't have their thumb, Тому що якщо вони не мають пальців, then their leftover hand is not very functional. і останні пальці з 4 пальцями рука не є дуже функціональна. If they have a thumb, Якщо не мають палець, then the surgeon can make something so that they can oppose. значить хірург може щось зробити, що вони можуть протиставити палець. So if the amputation is through the hand, Якщо ампутація зроблена через руку, doesn't preserve the thumb, і палець не є збереженим, then typically they have a revision. і типічно They have another surgery. і тоді їм потрібна ще одна повторна операція. They have another surgery to move the amputation more proximally. Тоді, щоб просунути ампутацію дещо проксимальніше. So proximal to the wrist. Проксимальніше до зап'ястя. Those people tend to do better Ті пацієнти переважно краще переходять реабілітацію after having that second surgery. після тої другої операції. Same thing with the wrist disarticulation. Те саме зв'язано з дезартикуляцією зап'ястя. So in general, these end up having surgery and become a long transradial. Переважно ті пацієнти мають довгу трансрадіальну ампутацію. And although supination and pronation Хоча пронація, супінація is preserved with the wrist disarticulation, збережена із ампутацією дезартикуляції. most of that motion Більшість тих рухів can be preserved може бути збережена a long transradial or below elbow amputation. здовж, якщо коли виконана трансрадіальна
або нижче ліктя ампутація. And typically with a biomechanical Типічно з біомеханічним or a body powered або рух, який зв'язаний body power. Вживаючи м'язи тіла. Thank you very much. Вживаючи м'язи тіла. or a myoelectric Або міоелектричним can be done very well може бути дуже добре, зроблено дуже добре. with the below elbow amputation. У випадку нижче ліктя ампутації. This is typically the best level Фактично, то є найкращий рівень of amputation для ампутації, to get a prosthesis, щоб використовувати протез. other than the finger amputations. За винятком може ампутації пальців. This is just an example of someone with a long below elbow amputation. Приклад довгої нижче ліктя ампутації. We are also now doing neural-based prostheses. Ми зараз також користуємося what is neural-based prosthesis? Can you explain more neural-based? Brain-powered. Протези, які стимулюються мозком. With implantable electrodes. З імплантованими електродами. So moving more proximally, Якщо рухатися більш проксимальніше далі, elbow disarticulation, дисартикуляція ліктя, not a very good prosthetic candidate, не дуже добрий кандидат для протезу. and typically Типічно they're moved back to a above elbow. все-таки вони схиляються далі робити ампутацію вище ліктя тоді. However, Однаково, someone with a elbow disarticulation, деякі пацієнти з дисартикуляцією ліктьового суглобу they can be fitted with a prosthesis that doesn't have an elbow може використовувати протез, if they're just using it like this, якщо він користується тільки таким рухом, but then they don't have an elbow that bends. але він не може зігнути лікотів. So very limited function. Дуже обмежена функція. The above elbow amputation Вище ліктьового суглоба ампутація or transhumeral або так звана трансгумеральна ампутація. Трансгумеральна по-українськи, правильно вам перевів? they can be fitted with either body powered Воно може бути, тоді використовується за допомогою сили тіла or a myoelectric prosthesis. або біоелектричний протез. But these are difficult to operate Важко користуватися тим протезом. and their usage by the patient І використання цього протезу пацієнтом is limited on a daily basis. обмежено на користуватися ним щодня. These brain-powered prostheses are being used more for these patients now. А ці протези, нові протези, які використовують стимуляцію мозку, це і протези, які використовуються якраз у цьому випадку. And I would hope that they become more affordable. Що вони будуть більш доступні. Affordable means that they are very expensive, right? Yes. А більш доступні, тому що ті протези є надзвичайно дорогі. Now, at the shoulder, Якщо говорити про плече, two types of amputations that are fairly devastating. два види протези, які досить травматичні. A shoulder disarticulation Це є дисартикуляція плечового суглобу, and what we call a 4/4 amputation. або, як ми говоримо, 3/4 ампутація 3/4. Part of the scapula Частина лопатки, and the clavicle. Ключиця. Usually this is due to some type of aggressive cancer. Переважно такі ампутації здійснюються у нас за рахунок якогось агресивного прогресуючого раку. These are very difficult to fit with prosthesis. Надзвичайно складно використовувати процес у такого хворого.
due to the number of joints that are lost. Через велику кількість суглобів, які втрачено під час операції. Because you're missing the shoulder, elbow, and wrist. Врахуйте, ми втрачуємо плече, лікоть і зап'ястя. You tend to have a relatively unstable suspension. Ми маємо відносно нестабільну частину. And if you go towards a ultralight passive prosthesis, І якщо, скажімо, ми йдемо до суперлегкого пасивного протезу, you might get better acceptance. тоді може бути деякий кращий успіх в тому випадку. Really, one of the main goals in these patients is Основна ціль в такого не буде ходити. like that hip disarticulation. Скажімо, при дезартикуляції кульшового суглобу. We still want to be able to improve their sitting balance. Ми хочемо покращити його можливість сидіти, They'll be using a wheelchair, використання візком. so we want to facilitate their positioning and transfers from the wheelchair. Ми хочемо навчити, полегшити йому перехід з позиції з візка на ліжко чи на крісло. And we'll learn about transfers later. Ми про це будемо говорити пізніше. So just a brief word about the surgical techniques. А я би хотів кілька слів сказати про хірургічну техніку. For above-the-knee amputations, Вище коліна ампутація. two main techniques. Дві основні техніки використовуються. There's something called a myoplasty. Міопластика, That's where muscle is sutured to muscle. коли м'яз зшивається із м'язом. From a prosthetic standpoint, Якщо говорити відносно протезу, what can happen after months or years, що може статися, скажімо, через місяці або роки, after this type of в такому типі операцій, technique, they develop a muscle sling. Розвивається м'язевий, Where the muscle moves inside, the bone moves inside the end of the muscle. коли кістка рухається всередину м'язу, коли кістка попадає всередину м'язу і рухається так по м'язу. And that can be very painful. І це викликає сильні больові відчуття у пацієнта, сильний біль. So the surgeons now at least try to anchor the muscle as much as possible. Тому хірурги стараються прив'язати або вшити м'яз якнайбільше. Primary reason that this is done in people with poor circulation. Переважно це зроблено пацієнтів з поганою васкуляризацією. It doesn't require as much time. І не потребує так багато часу. So less morbidity. Менше хворобливості, менше морбідності. And this is the myodesis that I mentioned earlier. А це так званий міодезис, який я вам говорив раніше. Where the surgeon drills holes into the bone. Хірург просверлює дірку в кістці. And sutures the muscle directly to the І bone. тоді прямо зшиває м'яз до кістки. This allows the residual limb to be structurally more stable. Така кінцівка більш структурно, більш стабільна. So from a rehab standpoint, there are three sites that I consider unsatisfactory. Три місця з точки зору реабілітолога, які я вважаю unstable, right? Not good. Не дуже добре, з якими я не є задоволений. Not optimal. Не оптимальні. So the first one is below the knee. Перше то є нижче коліна. And I want everyone to grab their calf. Кожен може взяти свої ікроножний м'яз, так? Правильно я говорю? Так, литку. Everyone use your right. All right, and then grab the area below your calf. І взяти частину тіла нижче литки, під литкою. Right. This is not a good site to do an amputation. То не є добре місце робити ампутацію. Poor blood supply. Погане кровопостачання. And poor area for a muscle flap. І мало місця для No muscle. місцевого Okay. Шкірного лоскуту. для шкірного лоскуту. Second site is the tibial tubercle. Друге місце це те, що вам доктор показує.
тут. Це Нижче коліна, так? великогомілковий бугорок. So why would that not be a good site? Чому це не може бути добре місце? What inserts on the tibial tubercle? Which one? Well, Yes. technically not a muscle. Чотириголовий, квадрицепс. Well, patellar tendon, which is Patellar tendon, congruent yes. with the quadriceps tendon. Okay. So why is that not a good place to do an amputation? Чому то не добре місце? If we take away the patellar tendon, what happens? Коли сухожилок від патели забраний, що стається? But he won't be able to use his quadriceps and to extend his knee. So he's more likely to develop a knee flexion contracture. Flexion. Knee flexion. Knee flexion. Він не може, he can do knee flexion. У нього розвивається з більшою частотою, в нього розвинеться контрактура. Фінальна контрактура. Флексіона. Флекси. Okay. Contraction. That's it. All right, and then the last site is very high above the knee amputation. Ну і третє, то є вище висока ампутація, нижче коліна. Again, it puts him at risk for a contracture of the hip. Також контрактури, шанс розвитку контрактур. So if you remember anything, save the knee joint. Якщо ви пам'ятаєте, зберігати коліно. And although we have some very good computerized knees, Хоча ми маємо дуже добре комп'ютеризовані коліна зараз, протези, we're still trying to match the human knee. ми все ще стараємося, щоб вони були максимально приближені до людського коліна. You can see if you can play the video, see if that'll work. At the very bottom, there's a little, see if, yeah. Oh, rats. I don't know why it does that. I apologize for the verticality. Перепрошую. Oh, that's great, Nikolai. Can we play it again then? Help me. Yeah, okay. So before you do that, let me just tell you, На предыдущем. let me tell you real quick. Now, put it back. No, it's okay wait, in there. Yeah, leave it like that. Let me just, so this gentleman, he had, you can see, 2 amputations below the knee. Бачите, то є ампутація, 2 ампутації нижче коліна. 76-year-old diabetic. 76-річний діабетик. Bad peripheral neuropathy. Виражена нейропатія. Нейропатія. I was asked to see the gentleman before surgery. Мене попросили подивитися пацієнта перед хірургією. The surgeon wanted to do amputations above the knee. Хірург хотів зробити ампутацію відомо вище коліна. When I saw the Коли я patient, побачив пацієнта, I called the surgeon and I said, I think you should do below the knee і amputations. я сказав хірургу, ти знаєш, що може би ліпше зробити нижче коліна ампутацію. I said that would be his only chance to walk. Це буде тільки єдиний шанс, що пацієнт буде ходити. Fortunately, the surgeon listened to me, did the amputations. На щастя, хірург мене послухав, зробив нижче коліна ампутацію, і He lived for about a year and a half more. Його тривалість життя була десь на 1,5 року більше, довше. He was walking within several months of his amputation. І він напроти кількох місяців ходив з тими протезами. I can play him. He was delightful. Він був дуже задоволений. All right, I'll briefly mention energy expenditure. Я хочу зараз трошки сказати про затрати енергії. The main thing to remember, Основне, щоб пам'ятати, traumatic amputations травматичні ампутації generally require less energy expenditure потребують переважно менше витрат енергії, than the vascular patients. ніж пацієнти з васкулярними проблемами. So for traumatic below the knee amputation, Ампутації, які зв'язані з травмою, approximately 25%, переважно 25%, whereas vascular about 40%. а васкулярні 40%. For above the knee, Вище коліна ампутації, травматичні,
70% for traumatic, приблизно 70%, and as high as 100% for vascular. та васкулярно майже 100%. And note for bilateral, Для з обох сторін ампутації energy expenditure is very, very high. втрата енергії є надзвичайно висока. And these studies are very old. Але ті дослідження є досить старі, 79 рік, ви бачите. This is a gentleman, I've seen him for probably 18 years. Я того пацієнта бачу десь приблизно 18 років. He has an above-the-knee amputation Вищу колінну ампутацію with a computerized knee. з комп'ютеризованим протезом, з комп'ютеризованим коліном. He owns a lot of apartment complexes, Він власник багатьох великих будинків. does his own maintenance, Він сам робить, слідкує за тими будинками, ремонтує їх, як треба. he shared a few pictures. Він показав мені кілька фотографій. He's able to walk down this incline, Як ви бачите, він може ходити вниз, carry his ladder. носити драбину на собі, He works on the ladder. працювати на драбині. That's it. Питання? Thank you. If anyone has any questions, we can stop for a minute. Якщо ви маєте якісь питання, задавайте питання. В Украине разработан прибор, который называется экзоскелетон для разгрузки коленного сустава. In Ukraine has developed a device which called exoskeleton for the knee joint. Там сложные шарниры и разгружается сустав. There Есть такое в Америке, есть такое для грудного отдела. Do you have a similar, identical kind of devices for the knee in United States? Or if you have something, please explain. And do you have something for the thoracic region? Thoracic region, I'm not sure. The knee joint, I'm not. What's the matter with the knee joint that they have to have? Ви маєте фотографію цього? Сейчас нет. I was asking him if he has picture of this device, and he said he doesn't know. It's a complicated device for the. Яка функція? Як він працює? Поясніть. Там сложные шарниры, без использования электроники. So it's Наружный скелет. mostly it's not electronic device. This is device called different kind of balls that are using for this device for the knee. Вживається при ампутаціях. Нет. Для разгрузки коленного сустава. То ми говоримо А к чему вопрос был вообще? Тут ампутація йде. This is not used with amputations. This It's is not something relevant to different. amputation. Probably arthritis, osteoarthritis. А коли ви, the joints, в якій ви ситуації використовуєте цю? Артритный артроз. This is in case of arthritis and arthrosis. Давайте дальше. Yeah, I haven't seen that. I've seen some type of brace that helps someone to straighten the knee. Такого він не бачив. Sorry. There are braces like that kind of give some distraction to the joint, if that's what that does and helps it move. So there are some. Шини, якісь подібні шини, які дають розгрузку колінного суглобу, але то є, напевно, не те, що у вас є розроблено. All right. So if there are no more questions, I have some questions for you. І якщо ви не маєте якихось питань, я би хотів вам задати питання. So first of all, if you were to have a lower extremity amputation, Якщо б ви у випадку, коли ви маєте пацієнта з ампутацією нижче коліна, which one of these would be suboptimal? яке з наступних має бути найбільш оптимальне? Не оптимальне. Okay, first one is the distal 1/3 of the leg. Перший вибір – це дистальна 1/3 ноги. Гомілки. Actually, the question is which one of these? But just ask yes or no for each one. Okay. No. All right.
Ей. Ей. Вам So треба this вибрати is- відповідь, яка не підходить. Перша відповідь то є дистальна третя частина гомілки. No, it's suboptimal. Десь Yes. сабоптимал. Так, правильно. About B, Відповідь Б. Проксимальна, to the tip of проксимально до Suboptimal. тібіальної туберозки. Горбист. Горбистості. То є проксимально до тібіальної горбистості.